everyone, I'm your Italian teacher Sarah, and today with some common and basic Italian conversation, part 1. Let's begin. Benvenuti. Ciao. Come stai? Hi, how are you? Ciao means hi, and come stai means how are you? Sto bene, grazie. E tu? I'm good, sto bene, I'm good. Grazie means thank you. E tu and you. Please subscribe for more helpful videos like this. Anche io, I'm also, sto bene, good, grazie, thank you. Anche io, please pronounce them with me. Che cosa ti piace fare nel tempo libero? Che cosa? What do? Ti piace, you like, fare, to do, in tempo libero, your free time. Che cosa ti piace fare nel tempo libero? What do you like to do in your free time? Please use these sentences in your daily routine if you want to learn Italian faster. Mi piace leggere e fare sport. E tu? Mi piace to read, leggere, and do sports e fare sport. E tu and you. Mi piace leggere e fare sport. E tu? Next one is mi piace cucinare e guardare film. I like to cook and watch movies. Mi piace, I like cucinare, cook, e guardare film and watch movies. Mi piace. The next one is che tipo di film ti piace guardare? What kind of movies do you like to watch? Che tipo? What kind the film of movies ti piace guardare? Do you like to watch? Mi piacciono i film di azione e i film commedia. E tu? I like action movies and comedies. And you? Mi piacciono, I like, okay? Mi piacciono. Preferisco i film romantici e film di fantascienza. Preferisco i film romantici, romantic movie, e film di fantascienza, fiction movies, okay? Preferisco. The next is interessante. Dobbiamo guardare un film insieme un giorno. Interesting. We should watch a movie together someday. Interessante means interesting. Dobbiamo guardare, we should watch, un film insieme un giorno. A movie together someday. Un giorno means someday. Please pronounce these sentences with me, or these words with me, like interessante, dobbiamo guardare, un giorno means someday. Next is sì, sarebbe divertente. Sì, yes, sarebbe, that would, divertente, be fun. Divertente, fun, funny, okay? Please pronounce these words, okay? Sarebbe divertente. Bene, grazie per la conversione. Conversione, okay? Bene, well, grazie, thank you for the conversione, conversation, okay? Next is grazie e te, ciao, thank you, goodbye. I hope you all like this video and please must subscribe my channel on YouTube. Thank you so much.